اهلا بيكم في كايرو دار. النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها كروموسومال abnormalities in the human beings. كان النورمال ان الميل يبقى 44 بلس اكس واي والفيميل تبقى 44 بلس اكس اكس. ده النورمال كيسز ان ذا هيومن بينجز. طب هو ممكن يحصل abnormalities؟ ممكن يبقى في abnormalities in the sex chromosomes and the abnormalities in the autosomes. هنبدأ بنشوف الكروموسومال abnormalities in the sex chromosomes. The abnormalities takes place due to the abnormal distribution of the sex chromosome during the gamete formation, where the sex chromosomes will be adhere to each other and they will not be separated. بدل لما يبقى عندي اكس واي والمفروض يحصل لهم separation during the formation of gametes، يبقى الاكس لوحده والواي لوحده، ده يروح في جاميت ويحصل segregation للتاني يروح في جاميت تانية. لا، ساعات يحصل linkage بين التو chromosomes and they inherited as one unit. يبقى في جاميت واحده هتاخد الاكس واي والتانيه مش هتاخد ولا اكس ولا واي. بمعنى ان ال 44 بلس اكس واي مش بالضروره دايما او هو العادي ان هو يدي 22 بلس اكس و22 بلس واي، لكن as abnormalities ممكن يبقى 22 بلس اكس واي and 22 بلس او without the presence of the sex chromosome. نفس الكلام للفيميل جاميتس، ممكن هي 44 اكس اكس العادي او النورمال تبقى 22 اكس، لكن ساعات نلاقي 22 بلس اكس اكس with the other gamete which containing 22 plus O without the presence of the X chromosome. الابنورماليتيز عندنا as او during the formation of gametes هنبدا بحاجه اسمها multiple 6 chromosomes. multiple 6 دي كان اصلا النورمال فيميل 44 اكس اكس، لكن هنا في المالتيبل 6 هنلاقي 44 تريبل اكس اور مور ذان تريبل اكس. ده معنى كده ان في more excess one or more X chromosome in this abnormal female that occur due to the fertilization between normal sperm 22 plus X with the abnormal ovum 22 plus XX. That will form the 44 plus XXX. It will be 47 chromosomes and also may be the multiple 6 44 plus XXXX and it will be 48 chromosomes. What about the symptoms of the multiple 6? She will be female due to the absence of Y chromosome. احنا اتفقنا في Y chromosome يبقى ميل في كل الحالات. مفيش Y chromosome تبقى فيميل في كل الحالات. دي 44 تريبل اكس مفيش واي خالص، يبقى على طول دي نقول عليها فيميل. She will be idiot due to the presence of the extra X chromosome. كل السيلز بتاعة الجسم بدأت من زيجوت، الزيجوت كان عنده X chromosome زيادة carry great number of genes due to the interaction between the genes on the excess X chromosome and the other genes on the other chromosomes that will lead to the idiocy of the female. So the multiple 6 it will be female due to the absence of Y chromosome and also idiot female due to the extra chromosome. That's the first abnormal individual in the sex, the abnormalities in the sex chromosomes. What about the Turner syndrome? Turner syndrome chromosomal structure is 44 plus XO. The total number is the 45 chromosomes. That occurred due to the fertilization between normal gamete 22 plus X and abnormal gamete 22O. يبقى أي جاميت فيها 22X والتانية جاميت without the presence of sex chromosome، ما عندهاش sex chromosome 22 autosome بس. يبقى معنى كده إن لما يحصل fertilization between the two gametes that will form the zygote will be 44 plus XO. O means 0, means there is no sex chromosome. So the total number of the chromosomes in the Turner syndrome will be 45 chromosomes. What about the symptoms of the Turner syndrome? من حيث المبدأ لما اجي اشوف الكروموسومال ستراكشر 44XO مفيش واي، اتفقنا مفيش واي تبقى فيميل، يبقى لما اقول Turner syndrome is female هقول due to the absence of Y chromosome. But also she will be
idiot. The idiocy due to the absence of the X chromosome. And also, one X chromosome is not enough to produce sufficient amount of female sex hormone, so it can't reach the sexual maturity. في سيمبتومز كتير قوي للترنر سيندروم، لكن اللي المفروض نعرفهم بس الجزء الصغير ده. يبقى عرفنا ان الترنر سيندروم دي عندها less one X chromosome، يعني 44 plus X only or XO without the presence of the other X chromosome. مفيش X يبقى الفيميل هرمون هتبقى قليله، يبقى مش هتوصل للسكشوال maturity. But there is no Turner male syndrome. ليه ما ينفعش يبقى فيه Turner male؟ يعني ما ينفعش يبقى 44 plus YO because the absence of any X chromosome that which carry genes responsible for the growth and the continuance of the life. The absence of any X chromosome led to death of the embryonic stage or the zygote due to the absence of the X chromosome. So that act also as a lethal case. So there is no Turner male because there is no individual in the human being can survive without any X chromosome. The third syndrome is the Klinefelter syndrome. The chromosomal structure of the Klinefelter syndrome is the 44 plus XXY due to the presence of Y. So the individual is a male. That produced due to the fertilization of the ovum 22 plus X with the abnormal sperm 22 plus XY, or the abnormal ovum 22XX with the normal sperm 22Y. So the total number of the chromosomes will be 44 plus XXY. So the Klinefelter syndrome is male due to the presence of Y chromosome. His muscles is feminine muscles. His breasts may grow slightly because of the presence of the extra X chromosome. The genital organs become small in size. They are always sterile. The sterility takes place due to the absence of the seminiferous tubules that are responsible for the formation of sperms. So the Klinefelter syndrome male due to the presence of Y chromosome, but also it carries some feminization or feminine character due to the presence of X chromosome. What about the abnormalities in the autosomes? الاوتوسومز اللي هما كانوا 44 دول، احنا كنا نقول ان الهيومن ميل 44 اكس واي والهيومن فيميل 44 اكس اكس. ال 44 دي الاوتوسوم. What about if one of the autosomes increase? If the chromosome number 21 increase, that means the ovum will be 23 plus X or 23 plus Y. So the down male will be 45 plus XY. That means the total number is the 47. The down female is the 45 plus XX. So the total number is 47. يبقى الميل 44 بلس اكس واي، الفيميل 45 بلس اكس واي، الفيميل 45 بلس اكس اكس. ما عندناش مشكله في الاكس واي عند الميل والاكس اكس عند الفيميل، لكن عندنا مشكله في ال 44 هنا بقت 45 بس عند كل من الميل والفيميل. طب ايه السيمبتومز بتاعتها؟ هنا the patient will be idiot due to the presence of more chromosome number 21. Also the patient have some congenital abnormalities. في abnormalities or deformation inside the body organs. The patient characterized by the stained eyes with the folded skin on the eyelid. الايلid هنا على الجنب هنا بنلاقي فيه fold skin كده جنب العين من هنا وجنب العين من هنا. في نفس الوقت the patient characterized by the presence of the folded eyes, and also the individual may be idiot. So the down male takes a place or act as a syndrome due to the presence of more 21X chromosome. يبقى لما اجي اشوف الكاريوتايب بتاعه هلاقي كل كروموسوم نمبر 1 و 2 و 3 وكله موجود منه 2، لكن هاجي عند الكروموسوم نمبر 21 هلاقي 3
chromosomes يبقى هنا هعرف ان داون act as a Down syndrome. لو الاخر ال 23XX يبقى داون فيميل، لو هي XY يبقى داون ميل، والمسألة سهلة. The gynanders or the double sex, that means half of the body will be XX and the other half will be XY. يعني عندي insect، عندنا some birds, some fish, the body longitudinally one side of the body containing XX but the other containing XY, that's act as a gynander or the double sex. What about the experiments that to determine the number of sex chromosomes? If you want to know the sex of the individual, if the individual is male or female, we use a certain pigment which is called the bar body pigment. We take the scratch of the lining of the membrane of a chick كده بسلك اسنان ولا حاجه، بنحركها بس على تشيك سيلز من جوه كده، وبنحطها على سلايد وبنحط عليها البار بادي ستيند. هنلاقي هنا the nuclei of these cells that will stained by the special pigment during the stage of the interphase stage during the mitosis division. طبعا كل السيلز بتاعت التشيك سيلز دي كلها بتعمل ديفيجن بالميتوزس، بس بنيجي في ستيج اسمها انترفيز عشان نلاقي نشوف الكروموسومز تبقى واضحه. لما احط الستيند البار بادي ستيند دي، هنلاقي لما اعمل examination of the nuclei under the microscope we will observe the presence of strong stained chromosome which is called the bar body. The bar body appear in the normal females, but in the males there is no bar body. يبقى normal cells in males which containing one X chromosome, that means there is no bar body because the X chromosome appear as a loose form and perform it the function. يبقى الكروموسوم ده بيعمل فانكشن معينه هنشوفه بشكل مفكك كده ومش هيبقى باين البيجمنتس فيه بوضوح. لكن عند النورمال فيميل اللي عندها 2 اكس كروموسوم هنلاقي ان one of them will present in the losing form while the other X chromosome is present in stained or compact solid state, so that known as the bar body. يبقى انا هشوف في bar body يبقى النمبر اوف بار بادي equal the number of X chromosome in the chromosomal structure minus 1. يعني هو عنده كام X chromosome؟ عندي 1 X، يبقى مش هلاقي بار بادي لان 1 minus 1 يبقى equal 0. طب لو هو عنده 2 X يبقى هلاقي 1 بار بادي، طب عنده 3 X هلاقي 2 بار بادي. يبقى دايما البار بادي number of bar bodies equal the number of X chromosomes minus 1. The bar body is a stained X chromosome that present in the solid or compact state in the interphase stage of the mitosis division of the normal female cells. The bar body used to ensure the sex of some competitions at the Olympics. So that determines the number of X chromosomes and the sex of the individual. في حد ممكن يبقى ميل 44 اكس واي، ناخد حقن استروجين وبروجسترون يبان شكله كده في فيمينايزيشن او شكل الفيميل. طب هنيجي في الكومبيتيشن دي ممكن ان احنا ممكن يبان كانه فيميل، يبقى احنا لازم نعمل البار بادي بيجمنت او اكسبيرمنت دي علشان نشوف هو عنده بار باديز يبقى فيميل لو هو نورمال. لو طيب ما عندهوش بار بادي يبقى ده ما عندهوش غير اكس واحده كروموسوم. طب what about the number of bar bodies in the abnormal cases in the human beings? abnormal cases دي لما ابدا بالمالتيبل 6. multiple 6 كان الكروموسومال ستراكشر بتاعها may be 44 triple X or 44 4X. if the we remember that the number of bar body equals number of X chromosome minus 1. يبقى لما تبقى المالتيبل 6 دي 44 triple X يبقى هنقص واحد من الاكس يبقى عندها 2 bar bodies. طب لو هي 44 4X برضه هنقص 1 X يبقى عندها 3 bar bodies. طب what about the Turner syndrome? The Turner syndrome is the female which doesn't containing any bar body because the chromosomal structure is the 44 plus X. 1 X is not appear or act as a loose
as a losing chromosome and not appear the bar body. But the Klinefelter syndrome 44XXY, it is a male which containing one or more than one bar body. If the chromosomal structure of the Klinefelter 44XXY, that means it containing one bar body, but 44XXY that will containing two bar bodies. And also the total number of the chromosome in the Klinefelter syndrome 44XXY, that will be 47, but 44XXY will be 48. What about the Down male? The Down syndrome in male and female, that due to the presence of excess one and autosome. يبقى في autosome واحد بس زياده ملوش دعوه بالسكس كروموسوم. يبقى العادي ان النورمال ميل of Down syndrome without the presence of bar body, but the Down female containing one bar body because it containing two X chromosomes. The normal male with no any bar bodies due to the presence of one X chromosome only, and the normal female contain one bar body. So the number of bar bodies equals the number of X chromosomes minus 1. اشوف عندي الكروموسومال ستراكشر ده فيه كام اكس، طب فيه كام اكس يبقى هعمل ماينس 1، يبقى الباقي الاكسات دي هتبقى هي النمبر اوف بار بوديز. ده كان اخر جزء معانا النهارده، شكرا لكم والى اللقاء.